morning students. இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல Gymnosperms பத்தி பார்ப்போம். நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம pteridophytes, bryophytes, thalophytes பத்தி பார்த்தோம். We have completed cryptogamy. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Phanerogams பார்க்க போறோம். Phanerogams உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். It is divided into two, Gymnosperm and Angiosperm. அப்ப gymno அப்படினால என்ன அர்த்தம்? Naked. Sperma means what? Seed. அப்போ these are some plants which produces seeds. So இத தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல டீல் பண்ண போறோம். Come, we'll go to the session. So, Gymnosperms. As I told you, these are plants which the ovules are not enclosed by ovary. So these are plants which is not enclosed by ovary. This is one major expected question what you get. So what is that? Gymno அப்படினாலே நம்ம முன்னாடி பாயிண்ட் சொன்னோமா, gymno is naked, sperma is going to be seeds. So these are plants which does not produce flowers. So இது flowers produce பண்ணாது and இது seeds என்னவா இருந்திருக்கும்? Naked ஆ இருந்திருக்கும். So this is one major take up where you are supposed to note it. So what is our next thing? Say the seeds that develop post fertilization are naked or not covered. So இதெல்லாம் தான் உங்களோட major take up ஆ நம்ம வச்சிருந்திருக்கணும். And what is our expected questions? By this time உங்களுக்கு இது எல்லா வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கும். See, Gymnosperms are embryophytic, tracheophytic, archegoniate and phanerogams. Come on, what are these words called? Embryophytic, it produces an embryo, means it produces an embryo. This tracheophytic, probably எல்லா classes-லயும் நம்ம சொல்லியிருந்திருப்போம். Tracheophytes are those which has got well developed xylem and phloem. What is this archegonate? It has got archegonia. And what is that phanerogams? As I told you, these produces seeds. So once in the statement எல்லாமே உங்களோட assertion reason match the following definitely useful ஆ இருந்திருக்கும். And moreover, pteridophytes இதையும் compare பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கும். Now, what is our next? These includes medium-sized trees to tall trees, and then it is going to be shrubs. So evolutionary status பாருங்க. First thalophyta waterலே இருக்கும், bryophytes landலேயும் waterலே இருக்கும், pteridophytes landல, and Gymnosperms also lives in land. See, this is again an expected question in almost all entrance exams is that the giant redwood that is going to be the sequoia is one of the tallest Gymnosperm species. நிறைய வாட்டி இது question வந்திருக்கு. Tallest Gymnosperm species is going to be what? Sequoia. And just the picture of sequoia, probably பார்த்திருப்பீங்க, the sequoia. This is the tallest Gymnosperm and this is going to be an expected question. இதோட species name பார்த்தீங்க அப்படின்னா sequoia giganteum அப்படிங்கறத சொல்லலாம். So tallest tree அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது, see this ginkgo again is going to be a living fossil. Then again it is an expected question. So living fossil னா என்ன அப்படிங்கிறது zoologyல பார்த்திருப்பீங்க. So ginkgo அப்படிங்கிறதும் living fossil. This is also an expected question. Coming to the next category of roots. So இது வரைக்கும் பார்த்த plants-லயே நம்ம roots பத்தி பெருசா பார்த்திருக்க மாட்டோம். Right? Whereas இங்க these are generally have tap roots அப்படிங்கறத சொல்லலாம். இங்க you should have two main categories. One is that cycas is a plant. See, cycas and pinus. Pinus has got mycorrhizal root. What is mycorrhiza? Myco is fungus and rhiza is root. அப்போ pinus அப்படிங்கிற plant கூட fungus associate ஆயிருக்கும் அதோட rootல. That is called as mycorrhizal root. இதுக்கும் ஒரு mnemonics ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன? Prime Minister ஞாபகம் வச்சுக்கோ. PM. Pinus is one plant which has got what root with it? Mycorrhizal root with it. So PM, Prime Minister. Right. So அதோட pictures எப்படி இருக்கலாம்? This is how the pictures of that mycorrhizal roots அப்படிங்கிறது இப்படிதான் நமக்கு இருக்க ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கும். So it has got taproot and it has got what? Pinus has got mycorrhizal root. So the next is that there is a plant called as cycas அப்படிங்கறத சொல்லலாம். This has got a special root called as coralloid root. This has got a special root called as what? Coralloid root. And அதுல cyanobacteria associate ஆயிருந்திருக்கும். Right? அப்ப எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போற? ஞாபகம் வச்சுக்கோ. CCC or C cube அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்னது அது? See, cycas is a plant which has got coralloid roots and it has got a cyanobacteria in it. And cyanobacteria இருந்தாலே அது nitrogen fixationக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதுல என்ன இருந்திருக்கலாம்? Nostoc and then it is going to be Anavina.
ஸோ ஆனபினா சைக்கிடே அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீஷீஸே நமக்கு இருக்கு. ஆனபினா சைக்கிடே நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனபினா இஸ் அ ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. அது எங்கே இருந்திருக்கு? சைக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்ல இருந்திருக்கு. And these are the pictures so that you have a pictorial representations to have a clear cut idea. So I have spoke about two roots. What is that? One is going to be mycorrhizal root, the other is going to be coralloid roots, and both are of taproot system. What's the next thing? Stem. இதில் இந்த மாதிரியான questions தான் ரொம்பவே உங்களுக்கு important. இங்க பாருங்க, சைக்கஸ்ல அன்பிரான்ச்டா இருக்கிற ஸ்டெம் பைனஸ்ல என்னவா இருந்திருக்கும்? பிரான்ச்டா இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரியான questionsல தான் நீட் எக்ஸாம்ஸ்ல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா நீ பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். சைக்கஸ் is going to be unbranched and pinus is going to be what? Branched. எப்படி question வரும்? For example பாருங்களேன், நீட் எக்ஸாம்ஸ்ல pinus has got mycorrhizal root and it is unbranched. question நல்லா பார்த்துக்கோ. Pinus has got mycorrhizal root and it is unbranched stem. Statement கரெக்டா தப்பா அப்படின்னா தப்பு. எது வரைக்கும் கரெக்ட்? Cycas has got what? Mycorrhizal root வரைக்கும் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? unbranched ன்னு கொடுத்திருக்கான். No. Cycas has Pinus has got what? Branched stem அப்படின்னு சொல்லலாம். See, Pinus, question திருப்பி சொல்றேன். Pinus has got mycorrhizal root and it has got unbranched stem அப்படிங்கிற question வருது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. mycorrhizal root வரைக்கும் கரெக்ட். பைனஸ் கிட்ட என்ன இருந்திருக்கும்? branched stem இருந்திருக்கும். இதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கலாம். and it is anatomically it has got U stele அப்படிங்கறத சொல்லும். so இந்த பாயிண்ட்ஸ் பெருசா நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளவா இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. so it has got U stele அப்படிங்கறத சொல்லலாம். coming to the leaf. நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோன டெரிடோஃபைட்ஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்திருப்போம், டெரிடோஃபைட்ஸ் கிட்ட பின்னேட்லி லீஃப் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்திருப்போம். இங்க it can have a simple leaf or it can have a compound leaf. ஒரு simple leaf-ஆ இருந்திருக்கலாம், இல்ல compound leaf-ஆவும் இருந்திருக்கலாம். By this time, see, in Cycas, the pinnate leaves persist for many years. See, this is again an expected question. இங்க நம்ம போட்டிருக்கிறது ரொம்ப expected question. What is that? The leaves of Gymnosperms are adapted to withstand extreme climatic conditions. The leaves of Gymnosperms are adapted to extreme climatic condition. இந்த word அப்படியே நமக்கு questions-ஆ வந்திருக்கு. எப்படி இதால அடாப்ட் பண்ண முடியுது? For example, இது கிட்ட needle like leaf இருக்கலாம். Yes. Next, it has got sunken stomata. இதுங்க கிட்ட sunken stomata இருக்கலாம். And the next is that it has got thick cuticle. இந்த மூணு clarity or இந்த மூணு property இருக்கிறதுனால Gymnospermsனால எந்த climatic situationsலயும் என்ன பண்ணிக்க முடியும்? அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். Right? So, next is that அந்த picturization தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். See, this has got needle-like leaves to reduce the surface area. நீங்க Angiospermsோட லீஃப் பாருங்களேன், நல்லா broad-ஆ இருந்திருக்கும். Whereas Gymnosperms கிட்ட என்ன இருந்திருக்கு? Needle-like leaves இருந்திருக்கு. And see, this has got thick cuticle and it has got sunken stomata. இது ரெண்டும் எதை ஸ்டாப் பண்ணுது? டிரான்ஸ்பிரேஷனை ஸ்டாப் பண்றதுனால this can grow in any type of climatic conditions. So, your first major take-up in these two slides is that it can grow in any type of climatic conditions. எந்த climatic conditionsலயும் வளரும். ஏன்னா அது கிட்ட thick cuticle இருக்கு, sunken stomata இருக்கு, needle-like leaf இருந்திருக்கு. And your major question is that the vascular bundles. By this time plant anatomy நீங்க தரோ பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். Gymnosperms கிட்ட என்ன இருந்திருக்கு? Conjoined, collateral and open type of vascular bundle. What do you mean by open type? இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல கேம்பியம் இருந்திருக்கும். Right? So once plant anatomyல நீங்க தரோ ஆனீங்க அப்படினா தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ சதிக்கு Gymnospermsல have this word. Gymnosperms has got open type of vascular bundles. What is our next set of preparation in this? Is that they are இதுங்க கிட்ட secondary growths definitely இருந்திருக்கும். Secondary growth occurs in stem and roots. By this time உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மோனோகாட்ல செகண்டரி ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் பத்தி பார்க்கும்போது பார்த்திருந்திருப்பேன். ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ்ல மோனோகாட்ல செகண்டரி growth இருந்திருக்காது. whereas இங்க Gymnosperms கிட்ட it has got what growth? Secondary growth. And your major expected question is that all Gymnosperms are heterosporous in nature. நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் டெரிடோஃபைட்ஸை பார்க்கும்போது உனக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும், நாங்கள் சொல்லியிருந்திருப்போம். சில டெரிடோஃபைட்ஸ் ஹெட்ரோஸ்போரஸ், முக்காவாசி என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஹோமோஸ்போரஸ்ன்னு பார்த்திருப்போம். ஆனா இங்க நல்லா யோசிச்சுக்கோ, எல்லா ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸுமே ஹெட்ரோஸ்போரஸ். திஸ் இஸ் an expected question. ஹெட்ரோஸ்போரஸ்னா நாங்க என்ன சொல்ல வரோம்? It has got two types of spores. One is microspore, the other is megaspore. By this time உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், microspore is male and megaspore is going to be the female. Just a picturization, microspore, megaspore. What is the next thing? என்ன மாதிரி இருந்திருக்கலாம்? These produces two kinds of spores within the sporangia.
Yes. So இது male cone, male strobili, microsporangia அப்படினும் சொல்லலாம். என்ன சொல்ல போறோம்? See, two kinds of spores are produced within these sporangia that bore on the sporophylls. இததான் நம்ம strobili cones அப்படிங்கறத சொல்றோம். பாருங்க, male cone, male strobili, microsporangiosspore அப்படினு சொல்லுவோம். இதே ஃபீமேலா இருந்தா female cone, female strobili, megasporangiospore அப்படிங்கறத சொல்லலாம். And this is a clear ஒரு schematic representation of an strobili, how it looks, so that இதெல்லாம் புக்ல இருக்காது. உனக்கு இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் அந்த சப்ஜெக்ட் கூட நமக்கு ஒரு இன்வால்வ்மென்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். So, as I told you, strobilus bearing microsporophylls, microsporangia called as microsporangiate or male strobili. This is called as a male strobili, and just pictures of that. Just a picture. See, you have this bract na enna therinjundirukum, right? And these are the pictures: male strobili, female strobili, male cone. Yeah. What is the next thing? These microspores develop into a male gametophytic which are highly reduced அப்படிங்கறத சொல்லலாம். So they have a very reduced structure, and the reduced structure is basically called as what? Pollen grain. So நம்மளோட previous videosலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், that is thallophyte, bryophyte, pteridophytesல pollen grainங்கற words எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம். பட் இங்க பாருங்க, we have used a male reproductive cell that's called as what? Pollen grain. So this is what is again a major take up where you are supposed to make a note of it. See, this is the picture. You have the presence of pollen grain, you have a male gamete, you have the female gametes, male strobili, female strobili, and is that the development of pollen grains takes place inside the microsporangia. So the development of pollen grains takes place inside the microsporangia. So this is again a major question where you are supposed to make a note of it. So what is our next thing? See, male பத்தி பேசும்போது அதே தான் ஃபீமேலுக்கும். ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் மெகாஸ்போரோஃபில், மெகாஸ்போரான்சியா அப்படிங்கறத சொல்லலாம், or macrosporangiate. Female flowers அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல போறோம். We use a word called as female flowers. So இதல நம்ம பாக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும். What is that? What is the next expected question we are supposed to make a note of it? எது monoecious, எது dioecious? See, you should know a point called as which is monoecious and which is dioecious. For example, see, male and the female may be present in the same plant, that is pinus, or on the different trees, that is going to be cycas. இங்கேயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, again ஒரு mnemonics இருந்திருக்கு. You have a mnemonics basically called as PM, Prime Minister. திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Pinusக்கு நான் 2 வாட்டி சொல்லிட்டு இருக்கேன். Pinus has got mycorrhizal root, Pinus has got this monoecious. You know what is monoecious is about. So Pinus is going to be monoecious, right? And cycas is going to be dioecious. இங்க பாருங்க, same treeல இருந்திருக்கலாம். Male and female same treeல இருந்தா monoeciousனா கிட்டத்தட்ட bisexual அப்படிங்கிற கணக்குக்கு நம்ம வருவோம். So இது என்ன? Unisexual அப்படிங்கிறதுக்கு வரலாம். So Pinus is monoecious and cycas is dioecious. This was an expected questions. நிறைய வாட்டி match the followingல இந்த questions நமக்கு வந்திருக்கு. So what is the next picturization? See, you have the male, that is the microsporophyll. Then you have this megasporophyll. So ஒரே plantல இருந்திருக்கு. Right? Pinusல. அடுத்து பாரு cycasல the female plant, the female and the male plant. So these are the picturization where you are supposed to get. ஒரு picturization ஐடியாக்காக தான் இது நம்ம கொடுக்கிறோம். So Pinus is monoecious and cycas is going to be dioecious. This you are supposed to make a note of it. And these are points which you are supposed to make a note of it. Just have an idea. பெருசா நீங்க கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க வேண்டாம். என்ன இதுக்கு கிட்ட the microspore mother cell is differentiated into form from the new cellus. So இதுல பெருசா இந்த சைட்ஸ்ல மேஜர் டேக்அப்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்ல. ஜஸ்ட் ஃபார் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்றோம். பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே like Pinus is monoecious, cycas is dioecious, and it has got coralloid root, and Pinus has got mycorrhizal root அப்படிங்கறத பார்த்து வச்சுக்கலாம். இந்த just to show you how are the structures are like that. See, what is the structures of the ovules or what is the structure of sporophylls அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம். So
Again, you have an expected question is that, see, the gametophytes remain within the sporangia. The gametophytes remain within the sporangia, and is that the pollen grains are released from microsporangium. Of course, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், micro is basically the male. அப்ப microsporangiaத்திலிருந்து தான் என்ன ரிலீஸ் ஆயிருந்திருக்கணும் அப்படின்னா male gametes ரிலீஸ் ஆயிருந்திருக்கணும். So that is the picturization what we have given. And see, you have a word, pollination is direct and anemophilous. What do you mean by anemophilous? Through air or wind. இங்கே தான் நம்ம பாலினேஷனுங்கிற வேர்டெல்லாம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். டில் திஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் வீடியோஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம பாலினேஷன் அப்படிங்கிறதே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, ரைட்? ஸோ இங்கே பாருங்க, திஸ் பாலினேஷன் இஸ் பை வாட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனிமோஃபிலிஸ். அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்திருப்போம். எப்படி? இட் பாலினேட்ஸ் த்ரூ ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேமெட்ஸ் த்ரூ வாட்டர் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அதுலேயும் இதுல the pollination is by through what? Anemophilous. Anemophilous nothing but what? Not through wind. So just a representation. How does it moves? Through air. And these are basically carried by air currents அப்படிங்கிறத சொல்லலாம், and then come in contact with the sporopils. So microsporopils or microsporopils come in contact with the what? Megasporopils. Right. So இதுல major take up பாத்தீங்க அப்படின்னா the pollination is direct and anemophilous. கொஞ்சம் previous videos எல்லாம் ஒரு வாட்டி recollect பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும், bryophytes-க்கும் pteridophytes-க்கும் water is the main medium of transport. That is, water is the main medium of pollination. Whereas இங்க what is that? It is going to be what? Air is going to be the main medium of transport or pollination. And நம்மளோட எல்லா கிளாஸஸ்லயும் நீங்க பார்த்திருந்தீங்க, எல்லா பிளான்ட் கிங்டம் கான்செப்ட்ஸ்லயும் பார்த்திருக்கீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம கிளாஸஸ் வச்சு தான் முடிச்சிருந்திருப்போம். எண்ட் ஆஃப் த டே எதை வச்சு முடிச்சிருக்கோம்? கிளாஸஸ் வச்சு. நீங்க டெரிடோஃபைட்ஸ் வீடியோ, பிரையோஃபைட்ஸ் வீடியோ, ஆர் யூ கோ ஃபார் தாலோஃபைட்ஸ், we could have concluded with classes of that. So what are the three classes we have? Psychopsida, coniferous, then neetum. Right. What is the main source of that? ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் எடுத்து, none of the gymnosperms கிட்ட vessels இருக்காது. எந்த gymnosperms கிட்டயும் என்ன இருந்திருக்காது? vessels இருக்காது. This is an expected question actually. neetum கிட்ட மட்டும் தான் vessels இருந்திருக்கும். So this is again an expected question is that none of the gymnosperms has got what? vessels. Whereas neetum கிட்ட என்ன இருந்திருக்கும்? vessels இருந்திருக்கும். So examples-ல என்னெல்லாம் நம்ம எடுக்க போறோம்? What are the examples you take is that you go for cycas, you go for pinus, yeah, neetum, and starting la unna ginkgo patti sonnom. Starting la we spoke about ginkgo. Next is going to be coniferous, sequoia, yeah. So idella nama paathom. So with this gymnosperms is coming to an end. idella endha points la neenga recollect panikalam? What are your major take ups? என்னெல்லாம் நீங்க sum up பண்ணியிருந்திருக்கலாம்? gymnosperms, naked seeds அப்படிங்கறத பார்த்தோம், right? sequoia, tallest gymnosperm அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அப்புறம் அதுங்களுக்கு ரூட் இருக்கிறத பத்தி ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம். பைனஸ் கிட்ட என்ன இருந்திருக்கு? மைக்கோரைசல் ரூட். சைக்கஸ் கிட்ட என்ன இருந்திருக்கு? கொரலாய்ட் ரூட். அதுல சைனோபாக்டீரியா இருந்திருக்கலாம். அடுத்து அதோட லீஃப் பத்தி பார்த்தோம். அண்ட் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்னால எந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்லயும் அடாப்ட் ஆக முடியும்னு பார்த்தோம். அதுக்கு ஒரு 3 கிரைட்டீரியாஸ் பார்த்தோம். என்ன? இட் ஹஸ் காட் நீடில் லைக் லீஃப், சங்கன் ஸ்டொமாட்டா அண்ட் திக் கியூட்டிக்கல். அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? இதுங்க கிட்ட தே ஆர் ஹெட்ரோஸ்போரஸ் இன் நேச்சர், ரைட்? மேல் கோன் பத்தி பேசணும், ஃபீமேல் கோன்ஸ் பத்தி பேசணும். ரெண்டும் ஒரே பிளான்ட்லயும் இருக்கலாம், வேற வேற பிளான்ட்லயும் இருக்கலாம். இதுக்கு ஒரு நிமோனிக்ஸ் சொன்னேன், பிஎம், பிரைம் மினிஸ்டர். பைனஸ் இஸ் பேசிக்லி முனேஷியஸ் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அப்படியே நம்ம எடுக்கும்போது லாஸ்டா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுதோம். எந்த ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் கிட்டயும் வெசல் இருக்காது. வேறஸ் நீட்டம் அப்படிங்கிற பிளான்ட் கிட்ட, தட் இஸ் அதுங்க கிட்ட என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா வெசல்ஸ் இருந்திருக்கும். அண்ட் யூ கேன் ஆட் ஒன் மோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எண்டோஸ்பர்ம்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். எது? எண்டோஸ்பர்ம், ரைட்? திஸ் இஸ் ஆல்சோ an extra point where you can fit in. உங்களோட பாயிண்ட்ஸ்ல தாராளமா இதில் எடுத்துக்கலாம். இதுல எண்டோஸ்பர்ம் எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன். எல்லா ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்லயும் பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா எண்டோஸ்பர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மேஜர் டேக்அப்ஸ். ஸோ sum up பண்ணும்போது இது எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் sum up பண்ணிக்கங்க. ensures that இதுல இருந்து match the following, correct the statement, இந்த மாதிரியான questions-க்கு prepare பண்ணிக்கங்க. So with this, gymnosperms is coming to an end. Probably in our next session we will be dealing a concept of angiosperms. Once plant kingdom முடிச்ச அப்புறமா இதுல இருக்கிற எல்லா questions-ஐயும் நம்ம discuss பண்ணுவோம்.